welcome back, sir. Thank you. Meeru, you were wanting to talk about a very serious vishayam identrante domestic abuse. Yes. Domestic abuse and rights of people in that situation. ఎందుకంటే అండి ఇప్పుడు there are different categories like people ikkada some are with PR status. Some are on work permit. కొంతమంది ఏమో స్టూడెంట్ వీసాలో ఉంటారు, కొంతమంది I don't know, there are different kinds of maybe some of them are also on without any status కూడా ఉంటుంటారు. మరి వీళ్ళందరికీ పర్టికులర్లీ విమెన్కి వాళ్ళకి అబ్యూస్ జరిగింది అనుకోండి ఇంట్లో, వాళ్ళకి భయపడతారు. దే డోంట్ వాంట్ టు కాల్ ద పోలీస్, ఎందుకంటే కాల్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు డిపోర్ట్ చేస్తారేమో. దే ఆర్ సమ్ టైమ్స్ అట్ ద మర్సీ ఆఫ్ ది హస్బెండ్. సో ఇటువంటి విషయంలో what should any women do, అండి? Like can they call you, or what do they lose in that situation, అండి? So I'll first to begin to say that Toronto Police Service recognizes domestic violence as a very serious problem. Just before coming to this unit, I was in 23 Division, and we unfortunately had a few domestic homicides, and that's not good, and we need to prevent all that. So for people that are being emotionally or physically abused, and they're afraid of their status or any hearing they may have that might affect them, I will tell you this: it will not. The Toronto Police Service will not ask for any victim's immigration status, nor will it be affected by reporting it to the police. Okay, so from what I understand, ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి అతనికి వాళ్ళ స్టేటస్ లేదనుకోండి, దే కుడ్ బి పిఆర్, దే కుడ్ బి ఆన్ వర్క్ పర్మిట్, దే కుడ్ బి ఆన్ స్టూడెంట్ వీసా, ఆర్ దే కుడ్ బి ఆన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వీసా. Even no status. Even no status. Yes. Wow, yes. Beautiful. Even no status. Yes. So if they are going through suffering and pain, they can call you. You will only address the situation, but you will not ask what their status is. Yes. Is that correct, sir? That's correct. Only under certain circumstances. And I'll just read it here, which we may be legally required. If the victim or witness wants to enter or seek protection from the provincial witness program, meaning if you want to be, into a shelter or a place to be protected by the province, then we'll ask you for your status. Or if the Crown Attorney, meaning the prosecutors in court, if they need to know your status in order to prove the elements of the crime. Those are the only two circumstances. Ante elements of proving elements of crime ante entandi? For example, meaning, let's just say the abuser is holding the person, saying, if you call the police, you're going to get deported, and elements like that, right? Just situations like that where the Crown Attorney needs that evidence to prove. Then the police may ask for the status. Suppose adigaru anukondi, police status adigaru, then the police discover that they don't have a status. Appudu vaalla problem, will it cause problem for the person who's complaining? No, it will not. Oh, it will not. No. Oh, yeah. Okay. Okay. Well, that's fascinating. So, yes. As you can see, Andy, the key focus here seems to be protecting people who are getting abused. That's the key ikkada. వాళ్ళకి అంటే మీరు ఒక ఇష్యూలో మీరు ఏమైనా సఫర్ అవుతున్నారంటే, డొమెస్టిక్ ఇష్యూస్లో మీరు ఏమైనా సఫర్ అవుతున్నారంటే, స్టేటస్ లేదు అందువల్ల నేను పోలీస్ దగ్గర వెళ్ళను అని అనుకోవటం, అది మీకు అని అనుకుని మీరు సఫర్ అవ్వటం న్యాయం కాదు అని పోలీస్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఈ విషయం మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఐ థింక్ యూ టుక్ ది ఇనిషియేటివ్ టు కమ్యూనికేట్ దిస్ టు ద కమ్యూనిటీ, అండ్ that's very commendable of you, sir, to come forward and say it. Go ahead, sir. Sure. If I can tell a quick story, there was a person from a community, without revealing too much, but for 6 to 8 years she was being physically abused. And she didn't know she can call the police. She didn't know the services that was there for her, meaning translators, or what will happen to her. And finally, someone spoke to her and said, "No, you're safe. You need to stop this and call the police." She finally did, and it put an end to it. So but it took her 6 to 8 years to realize this, that she can call the police. Thank you, sir. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టే ది ఫస్ట్ సెక్షన్
we are talking about stay at home, and the second segment we are talking about domestic abuse. In both cases ఒక విషయం ఏంటి క్లియర్గా వస్తుందంటే the police is here to help you. That is very clear. The police is here to help you. And మీరు పోలీస్ నుంచి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. You're free to talk to the police. That's what the police is trying to say, and that's one of the definitions of being in a developed country like Canada. Thank you for this very simple but equally important thing about domestic abuse, sir. Namaskaram everyone. So first of all, I would like to thank all the organizers of Sri Siva Satyanarayana Swami Temple, and it will be a great pleasure and a blessing for me to sing in this evening. And thanks to Natarajan ji and Mr. Shiva for accompanying me today. So I'll be starting the concert with Mahaganapatim in the Ragam Natai, set to Ekatalam, composed by Sri Muthuswami Dikshithar. Gajananam Bhutaganati Sevitam Kapitta Jambupalasara Bhakshitam Umasutam Soka Vinasha Karanam Namami Vigneshwara Padapankajam Namami Vigneshwara Padapankajam Mahaganapatim Manasa Smarami 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 Mahaganapatim
సో మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాంటీ హీరో. బేసికలీ యాంటీ హీరో అంటే మీరు గమనించినట్లయితే ధూమ్ సినిమాలో జాన్ అబ్రహాం కానీ, రైస్ సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్ కానీ, లేదా ధూమ్ 2 సినిమాలో హృతిక్ రోషన్ కానీ, ధూమ్ 3లో ఆమీర్ ఖాన్ కానీ, సో ఐడియా వచ్చిందనుకుంటా. సో బేసికలీ యాంటీ హీరో ఈజ్ సమ్ వన్ who demonstrates all the characters of the hero but will be doing his all the actions for his personal benefit. రీసెంట్గా మీరు చూసినట్టయితే ఇలాంటి జానర్లో వచ్చిన ఒక సినిమానే పుష్ప ద రూల్. మీరు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు కేజీఎఫ్ కూడా పుష్పలానే ఉంది కదా, మరి అది కూడా యాంటీ హీరో అని. కాదండి, కేజీఎఫ్లో మీరు చూసినట్టయితే ఎలివేషన్స్ హీరో 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 మీరు హీరోని లాస్ట్ స్కేల్లో ఇంకా చూపిస్తారు. బట్ పుష్ప ఇస్ అ మూవీ వేర్ హీరో ఇస్ షోన్ యాజ్ అన్ యాంటీ హీరో. వెల్, కమింగ్ టు ద రివ్యూ ఆఫ్ ద పుష్ప. సో యాజ్ అన్ Allu Arjun fan, I went to the theatre and I am completely ticked all the check marks for the movie. So
బేసిక్లీ ద ప్లాట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఈజ్, మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఒక రోజు కూలీకి వెళ్ళే ఒక ఎర్రచందనం కూలీ ఎలా అయితే ఎదిగి ఒక పెద్ద డాన్ స్థాయికి ఎదిగాడో అన్నదే మన పుష్ప ద రైస్ స్టోరీ. వెల్, కమింగ్ టు ద పాయింట్స్, క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఇంతే స్టోరీ. సో మధ్యలో మీకు తెలిసినట్టుగా లవ్ స్టోరీ, డ్రామా, ఇంటెన్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ సమ్ సెంటిమెంట్, అండ్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఒక కంప్లీట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ప్యాక్డ్ ఎంటర్టైనర్ అని చెప్పొచ్చు పుష్ప ద రైస్. సో ద పాజిటివ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద మూవీ ఈజ్ లైక్ అల్లు అర్జున్ యాక్టింగ్ అండి. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి, ఆ డెడికేషన్కి హీ రియల్లీ డిజర్వ్ అబౌవ్. యాజ్ అ ఫ్యాన్గా కాదు, యాజ్ అ సినిమా ఆడియన్గా చెప్తున్నాను, హీ డెడ్ రియల్లీ ఫ్యాంటాస్టిక్ వర్క్. అండ్ సెకండ్ విషయం వచ్చేసి ద సినిమాటోగ్రఫీ. కూపా గారు, I think this is the second movie he's doing in Telugu. The first one was Gang Leader, which was of Nani, Vikram K. Kumar direction lo, and he was top notch. కొన్ని సీన్స్, కొన్ని ఫ్రేమ్స్ మీరు చూస్తేనైతే యూ విల్ ఫీల్ లైక్ వావ్, ఆ రస్టిక్ అప్రోచ్ అండ్ ద రస్టిక్ వే ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ప్లే యూ కెన్ సీ ఇట్ త్రూ హిస్ సినిమాటోగ్రఫీ. అండ్ థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ విల్ బీ ఫైట్స్. రామ్ లక్ష్మణ్ గారు కానీ మిగతా ఎవరెవరు చేశారు చాలా బాగా కంపోజ్ చేశారు. ఎస్పెషలీ దట్ ఫోల్డెడ్ క్లాత్ ఫైట్ వాస్ ఫ్యాంటాస్టిక్. అండ్ మీరు ఇంకా చూసినట్టయితే ఇవి కాకుండా మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ ద రాక్ స్టార్ డిఎస్పి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారి మ్యూజిక్ అండి. మ్యూజిక్ ప్రతి ఒక్క సాంగ్ చార్ట్ బస్టర్ మీరు చూసినట్టయితే యూట్యూబ్లో ఉండి అన్ని రికార్డ్స్ దాదాపు వీళ్ళే సెట్ చేసినవి రీసెంట్గా. ఇంకా మీరు శ్రీవల్లి సాంగ్ రీల్స్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ, టిక్టాక్లో కానీ, యూట్యూబ్లో కానీ మీరు ఎక్కడ చూసినా శ్రీవల్లి సాంగ్ రీల్స్ అనేది అందరూ సెలబ్రిటీస్ చేస్తున్నారు. సో మీ ఇంకా ఆ సాంగ్ గురించి మాట్లాడాల్సిన పని లేదు. అండ్ ఇంకా ఊ అంటావా అయితే ఇంకా అసలు ప్రతి ఒక్కరు ఊ అంటావా అన్నట్టుగానే ఉన్నారు వరల్డ్ వైడ్. సో మన తెలుగు సినిమాస్ ఖ్యాతిని నార్త్ ఇండియాలో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ చాలా పెద్ద రేంజ్లో స్ప్రెడ్ చేశారు ఈ మ్యూజిక్ ద్వారా. అది చాలా సంతోషంగా గర్వించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే మనం ఇన్ని రోజులు అంటే తెలుగు సినిమాలు అంటే గాల్లో గుద్దడాలు, ఇంకా టైర్లు గాల్లో ఇలా తిరిగి పడిపోవడాలు అలా అనుకున్న తెలుగు సినిమాల్లో ఒక కొత్త వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఓవర్ ద టైమ్. లైక్ ఇనీషియల్గా మీరు తీసుకుంటే చాలా పాత్ బ్యాకింగ్ మూవీస్ ఉన్నాయి మన తెలుగు సినిమా ద్వారా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ అ కైండ్. This is going to be one kind of a trendsetter in this particular genre, or you say a particular movie making. So Sukumar garu as a director ga chaala baga chesaru, and everyone, not only Allu Arjun, everyone did their performances very well. Sunil garu gaani, Anasuya garu gaani, Fahad Fasili garu gaani, like including Ajay Ghosh garu gaani, Rashmika in her role, and even మన అల్లు అర్జున్ ఫ్రెండ్గా చేసిన కేశవ అనే క్యారెక్టర్ తను చాలా బాగా చేశారు. సో ఎవ్రీవన్ డిడ్ దేర్ వెరీ బెస్ట్ టు ద మూవీ, అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ పార్ట్. అండ్ మేజర్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏం లేవు. జస్ట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం ఇంటెన్స్గా ఉంటే బాగుండేది. అండ్ ఎండింగ్ ఫర్ ద మూవీ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ లైక్ చాలా బాగుంది ఎండింగ్. ద సాంగ్ వాజ్ రియలీ గుడ్, బట్ సెకండ్ పార్ట్ చూడాలి అన్న రేంజ్లో ఎండింగ్ ఏమి ఇవ్వలేదు అని నా ఫీలింగ్. అంటే బేసిక్గా యూ విల్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్, యాజ్ సుకుమార్ గారు రీసెంట్లీ సెట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో, లైక్ మనకి లైక్ సెకండ్ పార్ట్లో మోర్ ఎమోషనల్ సీన్స్, ఫ్యామిలీ, సో అవన్నీ చూద్దాం. మేబీ సెకండ్ పార్ట్ని చాలా రైజ్ చేయడానికి దీంట్లో కొంచెం తగ్గించినట్టుగా అనిపించింది. బట్ ఓవరాల్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్. అండ్ డిఎస్పి గారు కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇంకొంచెం బెటర్గా ఇచ్చుంటే బాగుంది.